محمد صلوات محمد صلی اللہ محمد. مومن، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن جو ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. بہت ہی خوشی کا ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو. اور ہم لوگ ماشاءاللہ جیسا بھی جشن لوگوں سے کوئی نہیں فرق پڑتا، اسی طریقے سے جشن منانا جیسے منایا جاتا ہے. ایک باواز بلند صلوات. ہمیشہ کی طرح دو برادر ہمیشہ موجود ہوتے، کوئی ہو نہ ہو تو ان سے آغاز کیا جاتا ہے. چھوٹے بھائی سجاد سب سے پہلے تشریف لائیں گے اور منقبت پیش کریں گے. سجاد صلی اللہ محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. منحرف کیسے میں ہو سکتا ہوں ان کی شان سے، دین کی کشتی بچا لائی ہے یہ طوفان سے، دین کی کشتی بچا لائی ہے یہ طوفان سے. منحرف کیسے میں ہو سکتا ہوں ان کی شان سے. مسکراتی ہے سکینہ مسکراتے ہیں حسین، مسکراتی ہے سکینہ مسکراتے ہیں حسین. گفتگو جاری ہے یوں قرآن کی قرآن سے، اور یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ کا ورد، یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ کا ورد. کیجئے ادراک لیل قدر اس عنوان سے، اور مت الجھ کیوں الٹ جائیں گی تیری کشتیاں، مت الجھ کیوں الٹ جائیں گی تیری کشتیاں. ان کی خاموشی سوا ہے نوح کے طوفان سے، اور صبر کی تلوار سے اس طرح شیرگ کاٹ دی، صبر کی تلوار سے اس طرح شیرگ کاٹ دی. خون تک ٹپکا نہ بیعت کے تنے بے جان سے، اور یہ حسین ابن علی کی گوہر الماس ہیں، یہ حسین ابن علی کی گوہر الماس ہیں. حسن ان کا تول مت یاقوت اور مرجان سے، حسن ان کا تول مت یاقوت اور مرجان سے. اور محفل بی بی سکینہ ہوگی جب مریخ پر، محفل بی بی سکینہ ہوگی جب مریخ پر. جائے گا میسم بھی شرکت کرنے پاکستان سے، جائے گا میسم بھی شرکت کرنے پاکستان سے. منحرف کیسے میں ہو سکتا ہوں ان کی شان سے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وآل محمد صلوات اور مولا علی کی شان میں کچھ ہے. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا. کوئی آئے گا یہاں پھر بھی یقین کوئی نہ تھا. در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور جسم ایک ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے. خون کی برسات ہوئی اڑھتے ہوئے سر دیکھے. رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور جو کہ اقوال پیغمبر کو بھلا بیٹھے تھے. ہم علی کو بھی نہیں جانتے جو کہتے تھے. ان کو مٹی میں دبایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا. تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا. خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور شب معراج عجب بات ہوئی یہ گوہر. سن کے آواز خدا چونک اٹھے پیغمبر. جب نظر کچھ نہیں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سجاد ماشاءاللہ جہاں مولا علی کا تذکرہ نکل آیا اور ہم شعر نہ کہیں ہو نہیں سکتا. وہ مائیں جو سر مقتل کلیجہ چباتی تھیں. وہ مائیں جو سر مقتل کلیجہ چباتی تھیں. علی پہ بھونکنے کا گر نسلوں کو سکھاتی تھیں. علی پہ بھونکنے کا گر نسلوں کو سکھاتی تھیں. انہی ماؤں کی اولادیں جب کبھی میدان میں آئیں. آخری شعر بلاول بھٹو نے لکھا. انہی ماؤں کی اولادیں جب کبھی میدان میں آئیں. علی کا نام سن کر کانپے ٹاپ جاتی تھی. یہ بلاول بھٹو جو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب التماس کروں داؤد سے تشریف. دوبارہ پڑھو پبلک آنے کے بعد دوبارہ پڑھو. بی بی کی شان میں بس تازہ کلام کہا ہے وہ پیش کرتا ہوں. ایک درود بھیج دوں مولا محمد.
کاغذ پر تیرا نام سجایا ہے سکینہ، کاغذ پر تیرا نام سجایا ہے سکینہ، روشن ہوا جیسے یہ ستارہ ہے سکینہ، آنکھوں سے رواں ہو گیا دریا ہے سکینہ، آنکھوں سے رواں ہو گیا دریا ہے سکینہ، عرفان یوں کچھ آپ کا پایا ہے سکینہ، مانگی ہے اجازت جو غازی سے علم پر، مانگی ہے اجازت جو غازی سے علم پر، پھر ذہن پہ اترا یہ قصیدہ ہے سکینہ، امداد امامت میں بھی ہے آپ کا حصہ، امداد امامت میں بھی ہے آپ کا حصہ، پھر کیوں نہ کہوں مثل زہرا ہے سکینہ، چاہے تو اشارے سے پلٹ سکتی ہے سورج، چاہے تو اشارے سے پلٹ سکتی ہے سورج، پوتی علی کی ہے سکینہ ہے سکینہ، مشکی ظالم ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیشہ، مشکی ظالم ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیشہ، محشر تلکم منہ سے یہ رشتہ ہے سکینہ، اور شعر نظر کرتا ہوں، واہ میں اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ جو ہم سب، واہ میں اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ جو ہم سب، یہ شمر کے چہرے پا تماچا ہے سکینہ، واہ میں اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ جو ہم سب، یہ شمر کے چہرے پا تماچا ہے سکینہ، اسلام کو زندہ کے اندھیرے سے بچایا، اسلام کو زندہ کے اندھیرے سے بچایا، دین آپ کے صدقے میں ہی زندہ ہے سکینہ، شعر نظر کرتا ہوں، تسکین ملی کر کے یہ ماتم تو لگا ہے، تسکین ملی کر کے یہ ماتم تو لگا ہے، سینے پر ہر ایک وار سے لکھا ہے سکینہ،
داؤد میسر ہو جبھی کو تیری دہلیز، داؤد میسر ہو جبھی کو تیری دہلیز، دل اس کی تمنا میں تڑپتا ہے سکینہ، کاغذ پر تیرا نام سجایا ہے سکینہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ داؤد اب تو تقلص کرنے لگا، میں شعرا میں شمار کرنا پڑے گا ان کو ماشاء اللہ سے، اب شاعر ہیں تو شاعروں میں شمار ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو آخر میں شباد بھائی کے ساتھ بلاؤں گا۔ شباد بھائی یاد ہے کہاں گئے ہیں؟ چلے گا اتنا شعرا میں شمار ہوگا نیکسٹ ٹائم۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور آج کا آخری منتقل حسن سے گزارش ہو تشریف لائیں، بار دیگر صلوات۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ ہندوستان کے شاعر شرر نقوی کا کلام ہو۔ نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر، میرے بابا کی زمانے میں نہیں کوئی نظیر، وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر، فخر اس بات پہ ہے فخر اس بات پہ ہے برسر سینہ ہوں میں، صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ ہوں میں، فخر اس بات پہ ہے برسر سینہ ہوں میں، صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ ہوں میں، میرے بابا ہے حسین اور دادا حیدر، میرے بابا ہے حسین اور دادا حیدر، دادی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع محشر، بھائی سجاد ہیں اکبر بھی ہیں اور ہیں اصغر، ایک عباس تو ہیں دوسرے امو شبر، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، مختصر یہ کہ ہے نام سکینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، مختصر یہ ہے کہ ہے نام سکینہ میرا، فاضلہ میں ہوں فضائل بھی فضیلت میں ہوں میں اکرم بھی کریمہ بھی کرامت میں ہوں، شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں، پڑھ زیارت میری شبیر کی بذوت میں ہوں، میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں، اپنی ٹھوکر سے میں مردے کو جلا سکتی ہوں، آج
ہر دور کے ظالم کو مٹانے کے لیے، ظلم کو صبر کی تصویر دکھانے کے لیے، نہر سے فوج ستمگر کی بھگانے کے لیے، عمر سعدی اوقات بتانے کے لیے، سورہ عزم سے ایک حرف جلیل آئی ہوں، ساتھ عباس نہیں ناد علی لائی ہوں۔ آخری بندہ، ہاں اندھیروں کو کبھی نور نہ سمجھا جائے، پست ہم مرتبہ طور نہ سمجھا جائے، روز محشر کو بہت دور نہ سمجھا جائے، گو کہ پیاسی ہوں میں مجبور نہ سمجھا جائے، ایک بھی لمحہ نہ گزرے کہ یہیں پر آئے، میں اگر چاہوں تو کوثر بھی زمین پر آئے، میں اگر چاہوں تو کوثر بھی زمین پر آئے۔ ماشاءاللہ حسن، آج کی خصوصیت یہ تھی کہ تمام منقبہ خواں قصیدہ خوان بی بی کی شان میں انہوں نے مقررہ ہے۔ ایسی ہمیشہ رجب شعبان سارا جشن کا ہی مہینہ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ دن کی مناسبت سے کلام اپنا لے کے آئیں، اور آج کے دن کے سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد بی بی سکینہ کی ساتھ بلاد۔ Now I'd like to request Maulana Sheikh Jalil to address the session, please. خاندان زہرا کی آواز بلند سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب إني وضعتها أنثى. قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. I would like to offer my well wishes and congratulations to the Imam of our time, Al-Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli. For the birth anniversary of Bibi Sakina, may the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless us to be the true followers of the steps of Sakina salamullahi alayha. And may Allah grant us the tawfiq to earn the shafa'ah of Bibi Sakina Yawm al-Qiyamah, inshaAllah. Tonight, as we are celebrating, and I'll call it early, because the birth is 20th of Rajab,
and today is 18, so we have a few more days. So it's birthday in advance. And as we are here to celebrate the birth of this great woman, I would like to talk about the value of having a girl, the value of having a daughter in your life. You know, in Islam, or prior to Islam, people think having a boy is better than having a girl. That's the concept. And this concept was there even at the time of Jahiliyyah, much even more. Then Islam came to tell you that no, that's not true. There is nothing in Islam proves that a boy is better than a girl. As a matter of fact, there are some scholars today in tafsir saying that it's the other way around. And why? Inshallah, I'll explain in a minute. Now, the ayah we read is in Surah Al Imran, talking about having a girl. And the story is about two prophets. One is called Zakaria, the other one is called Imran. Imran, who is called Surah Al Imran. Okay? The other one is called Zakaria, two prophets. They married two sisters, full sisters. The wife of Zakaria and the wife of Imran are full sisters. They both had one challenge, and the challenge is they couldn't get pregnant. Zakaria's wife couldn't get pregnant. The wife of Imran couldn't get pregnant either, for many years as they were married. Zakaria alayhi salam, you can hear his dua in Quran. Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Zakaria, many years he has been asking Allah, Ya Allah, don't let me die unless you bless me with a child. Not only that, Imran also was making dua. Until one day, the wife of Imran, she was sitting on the tree. Suddenly she heard a bird voice, talk like voice was very strong. She looked up and she saw a mother bird was feeding babies. When she saw that, that touched her heart. Seeing a bird with a baby, immediately she turned towards Allah. She said, Ya Allah, look at this bird. It's feeding its babies. Ya Allah, can you grant me a baby where I too can be like this baby? Be a mother. That was her dua at that time. Allah answered that dua. And here there's a lesson for tonight. There is something is called mawadi istijabat dua. There are certain times in your life it's very crucial to ask Allah that moment. When your heart, when you feel so vulnerable, it's the good time to make dua. Anytime you find yourself in a situation where you feel you are so vulnerable, or sometimes your heart, you feel heavy, you started crying, that is a good chance of time to make dua. Because your chances of Allah accepting is much higher. Like this woman, she took the advantage and Allah answered her. Allah subhanahu wa ta'ala told her husband, who? Imran, that Ya Imran, your wife made the dua, we accepted dua, and we, Allah, will give you a child. Allah told the husband, Imran. Imran told his wife, we are going to have a child. When she heard that, immediately she said, Ya Rabb, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, now that you're going to bless me with a child, here's my covenant with you. Promise.
What is it? That baby that I'm carrying, the moment he comes out, now listen, she said, he comes out, I have freed him from any duty towards me as a mother. Muharrar means hurr. You know, every child has a responsibility towards the father, right? Every child has a responsibility towards the mother. She said, Ya Allah, I'm telling you, that child, I free him from any responsibility. All I want is to serve you. That's it. نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. Allah said, okay, I accept it. Days pass by. Now in her mind and her husband, they're having a son. Because Allah told Imran, you are having I'm going to bless you with a child, son. Days passed by, 9 months came up. She delivered a baby. To her shock, it is a girl. Ya Allah, where's the promise? It's supposed to be a boy, right? But why did he tell a girl? That's what she said. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, it's a girl. Because a girl cannot serve the house of Allah like a boy. Why? Because as a woman, there are certain times in life she cannot be in the temple. So I was expecting a boy. In other words, she was kind of disappointed from Allah because she wanted a boy and it turned to be a girl. You know what Allah told her? Allah said, Inni a'lamu bima wada'at. You think I don't know what you delivered? Allah said, I know better. That's a girl, right? But you have to understand that this girl, Allah said, she is not like any other girl out there. Why is she special? Allah said, wa inni u'idhuha. Allah said, I'm promising you now, I will protect her. That girl is not going to be like any other girl. And not only her, وَذُرِّيَّتَهَا, her lineage also will be protected. From what? مِنَ الشَّيْطَانِ, from the Satan. Maryam salamullahi alayha was that girl. When she was born, Allah said, I'm not to show you the mother of Maryam, how Allah is going to take care of her. Allah said, I'm not going to let you name her. Allah said, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا Maryam. Allah said, I'm naming her. To know that, I'm going to care for her. Right? Now, what is the meaning of Maryam? Maryam, in the Hebrew language, meaning the servant of Allah. That's the meaning of Maryam. Maryam, literally in Arabic, it means Amatullah. Like we said, Abdullah. For female, it calls Maryam, the servant of Allah. That is how Allah subhanahu wa ta'ala told us in Quran about this woman. Now, then Allah says, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. But let it be known that a man is not like a woman. Allah subhanahu wa ta'ala showed this woman, the wife of Imran, that Allah blessed her with a daughter. But then, before Maryam was born, Imran passed away. Imran didn't live to see his daughter. Right? But here comes the question that this woman, she was asking, but Allah told me through my husband that I'll have a son. How did the son turn to a girl? Then she asked Zakaria. Zakaria salamullah alayh. He told her, yes, Allah promised you with a boy, but that promise is going to be your grandson. Who was that son? Isa alayhi salam. Allahumma salli. So the promise that Allah promised that you will have a son, they thought it's going to be biological son, right? Not knowing that Allah was telling them you will have a grandson who will be Isa ibn Maryam. And that's what Allah did. Now, so the ayah about Maryam salamullah alayha is to come and give us the concept of the importance of having a girl. This notion continued even at the time of the Prophet. Before Islam, the Jahiliyyah,
they always think having boy is better. And having a girl is a shame. And what did they used to do according to the Quran? They used to bury their daughters alive. They used to kill them while they're children. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. That's why when the Prophet came, the Prophet had Fatima Zahra salamullahi alayha. And the Prophet practically, he showed the companions the importance of having a girl. And trust me, for fathers who have a boy and girl, you know the difference. How girls are attached to their fathers. Zahra salamullahi alayha, the Prophet used to treat her a special treatment. And some of the companions, they couldn't understand. One time somebody came to Rasulullah, Ya Rasulullah, I have 3 girls, I never kissed them. The Prophet said, leave my sight. I don't want to see a person who has a heart like a rock. He said, if a father, you have a daughters, and you don't kiss them? Then he said, Ya Rasulullah, is that important? The Prophet said, yes. He said, not only that, listen. He said, anyone Allah bless him or her with 4 daughters, and he raised them according to Islam, and they grew up according to the teaching of Islam, he said, they and I, Rasulullah, in Jannah like this. One companion said, Ya Rasulullah, but you say 4, I have 3. So that means I can't get to Jannah. Prophet said, even if you have 3 too. One companion said, Ya Rasulullah, but I don't have 3, I have 2. The Prophet said, even 2 also will be with me in the same level in Jannah. The narrator said, when we look at the face of Rasulullah, if somebody to ask him, Ya Rasulullah, what about 1? He would have said that too. That is how important to have a girl. And the Prophet said in one of the hadiths, he said, having a girl is nothing but rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. In that society, Imam al-Hussein salamullahi alayhi was blessed to have many children. You know, Imam Hussein alayhi salam had 4 daughters, 4 girls, and 3 boys. The first boy is known as Ali al-Akbar, according to some narration. Now some narrations say no, Ali al-Awsat is first, which is Imam Zayn al-Abidin, then Ali al-Akbar, then Ali al-Asghar. There's narration back and forth on this matter, but whatever the case is, Imam Hussein has Ali al-Akbar, Ali al-Awsat, and Ali al-Asghar. 3 children. Then he has 4 girls. The first one is called Fatima al-Sughra, which in some narration is called Fatima al-Alila. Now this Fatima, she did not go to Karbala with Imam Hussein. She stayed in Mecca for a reason. The other 3, they went with Imam Hussein alayhi salam. The second daughter is called Fatima al-Kubra. Fatima al-Kubra. That's number 2. And number 3, there is a Ruqayya. And number 4 is called Sakina. But Sakina is special out of all these daughters. How is she special? The narration said that before Sakina was born, Imam Hussein made a dua. Now just to understand how having girls is so important to Ahlul Bayt alayhi salam. Imam Hussein made a dua. He says in that dua, Allahumma rzuqni bintan. He already had the daughters, but he says, Ya Allah, grant me a daughter. Bintan tuhibbuni feek wa uhibbuha feek. Who will love me for your sake, and I will love her for your sake. Look at the Imam Hussein alayhi salam making that for a girl. And that girl, the one that will love Imam for the sake of Allah, and he too will love her for the sake of Allah. So when this Sukaina was born, by the way, her real name
is Amina, not Sukaina. Her real name is Amina. Why is she named Amina? After the grandmother, which is the mother of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But the mother, who is Rubab, she is the one who called her Sakina, and that name stayed with her. Sakina. Now, why did they call her Sakina? Because she is like the heart of Imam Hussein alayhi salam. Whenever Imam Hussein sees Sakina, his heart filled with joy and happiness. That girl and Imam Hussein, their bond is absolutely different. Now, to give you an example, the bond between Sakina and Imam Hussein is like the bond between Rasulullah and Fatima. Their bond was very strong, to the point where Sakina, when they put the food for her, if Imam Hussein is not there, she would not eat. When Imam Hussein is out, she would feel so lonely and quiet at home until Imam Hussein comes home. Then the eyes of Sakina becomes more open and more joy. That is how she is with Imam Hussein. Not only that, even at night, she would not go to bed until Imam Hussein comes to sit next to her and read her stories about Imam Ali alayhi salam. When she hears the story about her grandfather Rasulullah, then she will fall asleep on the chest of Imam Hussein. And Imam Hussein always have to put her to sleep. That is the relationship between Imam Hussein and Sakina. This girl, from her childhood, she was known as a beautiful girl. That when you look at her face, you can see her face like the moon shining. And because of her, it came to the point where Arabs, when they want to compare someone, they say, oh, she's beautiful. They say she is like Sukaina. If somebody is so beautiful and they want to compliment her, they will always call Sakina in that name. This girl, she has a very beautiful smile. She was loved by everybody. No one ever will see Sakina and not feel loved by her. That is how powerful she was. And you know one more important thing about her? Her bond with Abu al-Fadl was even stronger. Her bond with Imam Hussein was strong, but she had a very special bond with Abu al-Fadl Abbas. That anywhere Abu al-Fadl Abbas goes, she wants to go with him. And she never asked Abu al-Fadl something, and Abu al-Fadl doesn't fulfill for it. Anytime Abu al-Fadl was around her, he wants to see her smile and happy. This girl, it is mentioned that she started hijab, fully hijab, at the earliest age, that before she even became 2 years old. Full hijab. And she was also known as the memorizer of Quran before she became 2 years old. And don't be surprised, because her father is Imam Hussein alayhi salam, and the house where Quran is revealed, of course there's no shock that she knows Quran by heart. Sakina salamullahi alayha, she grew up in that house, and her mother is Rubab, and Rubab, also her father is known as Imrul Qais, one of the famous Arab poet. And also, maybe because her grandfather from her mother's side was a poet, Sakina was known as one of the best poetry. As a very young lady, she is able to put a poem with a very strong Arabic grammar, where even the grammarians among that time, they were shocked to see a young girl like her. She can put a beautiful poem, very strong, with all the grammar rules in Arabic language. That is Sakina. Not only that, this girl, she grew up in that environment with the Imam Hussein alayhi salam, and her bond was very strong. And Imam Hussein, out of all his daughters,
that relationship with Sakina was very strong. And when Imam Hussein alayhi salam was going to Karbala, she refused to stay back. She was with Imam Hussein every step along. This beautiful Sakina, there are many things we can learn from her. Number one, it is mentioned that Sakina, one of the quality that she's known of, she never prays late. As young as she started, her salah was always on time. That is one of the things that the narration said about Sakina. Always with salah, she was on top of herself. That is number one. Number two, Sakina was known also that a girl who liked to give charities. She was young. Whenever she sees somebody's asking, she will make sure that she run to her father, get money and go give to charity. And she grew up in that house where she was filled with loving to help the poor people. That is one about Sakina alayhi salam. Number three, one about Sakina also is known about her bond with Quran. Like her grandmother Fatima alayhi salam. She always was known, especially after Fajr prayer, Sakina will sit down to read Quran pages and pages and pages. That is how she was. Now these great women have lived a very pure life, filled with so many lessons for us. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us to be the followers of these great women, Sakina salamullah alayha. Ya Allah, we ask you, help us to follow his footsteps and be born with Quran and learn akhlaq from her, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, help us to bond with her and learn from her the way she was very close to her father, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we ask you, help us to be the example or the ambassadors of Sakina in everywhere we find ourselves, Ya Rabbal Alameen. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل